February 1944. Südlich von Cisterna, Italian, Versammelten sich amerikanische Panzerbesatzungen der ersten Panzer-Division einen massiven, verstummten deutschen Jagdpanzer Elefant. Das Ungetum, das durch einen Motorbrand ausgestellte und von seiner Besatzung verlassen worden war, wog 70 Tonnen. Seine Dick Panzerung war sichtlich von amerikanischen Panzergranaten vernarbt, die harmlos von der 200 mm starken Frontplatte abgeprallt waren. Als die Amerikaner dies 14 Flossen deutsche Maschinen zum allerersten Mal aus der Nahe intercepten, machten sie ein rätselhaft Beobachtung, die sie stutzig macht. Sie hat fast kein Maschinengewehr. Dies Kampfveteranen, die deutschen Panzern von Nordafrika über Sizilien bis in die italienischen Berge begegnet waren, kannten jeden Panzer, jeden Sturmgeschütz und jeden Jagdpanzer, den die Wehrmacht einsetzt, und jeder einzelne war zur Nahverteidigung schwer mit Maschinengewehren ausgerüstet. Doch dieser spezielle Elefant besaß nur ein einziges, kugelgelegertes Maschinengewehr in der Bugplatte, das nur Gerados Skiasen konnte. In den Zeiten, im Heck oder auf dem Aufbau war nichts montiert. Die Erkenntnis war unmittelbar und deutlich. Dies scheinbar unbesiegbare Maschine, deren Panzerung für amerikanische Granaten undurchdringlich und deren Kanone in der Lage war, Ziel aus 3 Kilometern Entfernung zu zerstören, war praktisch wehrlos gegen einen einzelnen Soldaten, der sich von den Flanken näherte. Die Deutschen hatten einen der am schwersten geschützten und am starksten bewaffneten Jagdpanzer der Welt konstruiert, ihm aber fast kein Fähigkeit zur Abwehr von Infanterieangriffen verliehen. Dies Entdeckung bestete Geheimdienstbericht von der Ostfront. Der Ferdinand, später in Elefant umbenannt, stellt so ein bemerkenswert Leistung deutscher Ingenieurskunst im Bereich schwerer Panzerung als out einen katastrophalen Mangel an praktischem Design dar. Seine Existenz soll das amerikanische Verständnis darüber, wie man gepanzert Kampffahrzeug nicht baut, grundlegend verändern. Diesen tiefgreifenden Konstruktionsfehler zu verstehen, muss man sich die einzigartigen und überstürzener Sprung de Ferdinand ansehen. 1942 rief das deutsche Militär einen Wettbewerb für einen neuen schweren Panzer ins Leben, der die Schlachtfelder Europas und Russlands dominieren sollte. Zwei Hauptkonkurrenten traten herder. Henschel und Sohn präsentiert eine konventionelle Konstruktion mit dem Term in der Nähe der Rumpf. Ferdinand Porsche, ein persönlicher Vertreter Adolf Hitlers und gefährter Automobilingenieur, schlug ein radikal Alternative vor, die ein elektrisches Antriebssystem mit Motoren in der Mitte der Rumpfsforce. Porsche war so überzeugt, dass sein Entwurf triumphieren wird, dass bereits vor Abschluss des Wettbewerbs 100 Fahrgestelle in der Nibelungenhut in St. Valentin, Österreich, verbestelt. Seine Überragens vertrauen sich bei den Erprobungen in Birka im April 1942 als unbegründet. Der Porsche-Entwurf litt unter chronischen mechanischen Ausfallen seines, noartigen benzinelektrischen Getriebes und hat besonders ein tiefen Schlemmproblem. Der Henschel-Entwurf, der sich als weitaus zuverlässiger erwies, gewann den Auftrag und wird zum legendären Panzer Tiger I. Porsches 100 Ungenutz Fahrgestell stellten ein riesige Investition ohne unmittelbare Verwendung dar. Anstatt sie zu verschreiten, beschloss das Oberkommando der Wehrmacht, dies vorhandenen Rumpf in schwer Jagdpanzer umzubauen. Die Ingenieure verlegten die Motoren nach vorn und installierten einen massiven, festen Aufbau, Kanonenkasten, im Heck, die Hauptkanone aufzunehmen. Dieser Umbau führt zum Panzerjäger Tiger P, offiziell als ST, KFC, 184 bezeichnet, aber allgemein unter seinem inoffiziellen Namen Ferdinand, nach seinem Konstrukteur, bekannt. Insgesamt wurden zwischen Mars und Mai 1943 91 Fahrzeuge umgebaut. Die technischen Daten des Fahrzeugs waren wirklich außergewöhnlich. Der Ferdinand wog 65 Tonnen und war damit eins der schwersten gepanzerten Kampffahrzeuge,
Die 1943 im Einsatz waren. Sein Frontpanzerung Masse immense 200 mm dick, was durch das Entschrauben einer zusätzlichen 100 mm Platte auf die bereits vorhandene 100 mm Rumpfront erreicht wurde, wodurch sie doppelt so dick war wie die Frontpanzerung der Tiger I. Kein im Dienst befindlich panzerbrechend Waffe der Alliierten oder der Sowjets konnte dies Panzerung zu dieser Zeit von vorn durchdringen. Die Hauptbewaffnung war die 88 mm Panzergeschützkanone 43 Halves mit einem L/71 Rohr, ein der starksten Panzerabwehrkanonen, die jemals auf einem Kettenfahrzeug montiert wurde. Dies Kanone konnte 190 mm Panzerung auf 1.000 Meter durchschlagen und war in der Lage, einen sowjetischen T-34 Panzer aus-Entfernungen von über 3 Kilometern zu zerstören. Sowjetische Panzerbesatzungen erhielten später, dass der Ferdinand ihr Fahrzeug aus so großer Entfernung zerstört, dass der deutsche Jagdpanzer nur als schwacher Fleck im Horizont erschien. Innerhalb des gepanzerten Aufbaus bedient ein Wehrkopfige Besatzung die Kanone, der Kommandant gab Anweisungen, der Richtschutz zielt und führt, und zwei Leiterschützen hantierten mit den massiven 88 mm Granaten. Der Fahrer und der Funker befanden sich in einem separaten vorderen Abteil, vollständig isoliert vom Kampfbereich. Die Kommunikation zwischen der vorderen und der hinteren Besatzung war nur über Funk möglich, eine ungewöhnliche Anordnung, die sich später im Gefechtsstress als höchst problematisch erwies. Der Ferdinand litt jedoch unter schwerwiegenden Schwachstellen, die über seinen Mangel und Abwehrmaßnahmen hinausgingen. Die beiden Maybach HL-120 Motoren, die ursprünglich für viel leichter Fahrzeuge konzipiert waren, wurden durch die Biegung der 65 Tonnen Masse überlastet. Seine Höchstgeschwindigkeit auf der Straße betrug lediglich 30 km/h, und seine Geländegestwindigkeit sank auf ein qualend langsam 10 km/h. Das hochentwickelt, aber temperamentvoll benzinelektrische Antriebssystem nicht in seinem Bienten Motorum stark zur Überhitzung. Dem Fahrwerk des Fahrzeugs fehlten Stützrollen, ein Sparmechanismus, die den Verschleiß der Gleisketten drastisch erhöht. Diese Gleisketten, die bereits unter der immensen Belastung des Gewichts standen, verschlossen schnell, und ihr Satzteil waren chronisch knapp. Die Geländereichweite des Fahrzeugs war auf nur 90 km begrenzt, bevor es auftankt werden musste. Die Bergung eines beschädigten oder Legion gebliebenen Ferdinand erforderte den koordinierten Einsatz mehrerer Bergpanzer vor, die ein Einziger nicht in der Lage war, das massive Gewicht zu bewegen. Alle 91 Ferdinands wurden zunächst zwei schweren Panzerjagdabteilungen zugeteilt. Die schwere Panzerjagdabteilung 653 erhielt 45 Fahrzeuge, und die schwere Panzerjagdabteilung 654 erhielt 44 Fahrzeuge. Diese Abteilungen bildeten das schwere Panzerregiment 656 unter dem Kommando von Oberst Rudolf Schill. Der erste Kampfeinsatz des Ferdinand fand war in der kolossalen Schlacht bei Kursk im Juli 1943 statt. Die Operation Citadel war Deutschlands Verzweifelter Versuch, den riesigen sowjetischen Frontversprung bei Kursk durch eine Zangenbewegung zu zerschlagen. Adolf Hitler hat die Offensive wiederholt versucht und auf die Ankunft neuer Wunderwaffen, wie den Pantherpanzer und den Ferdinand gewartet, in der Überzeugung, sie wurden die sowjetische Zahlenmessage Überlegenheit überwinden und einen entscheidenden Sieg sichern. 89 Ferdinands wurden für den Nordarm des Angriffs als Teil der 9. Armee von Generalfeldmarschall Walter Model eingesetzt. Nach bevor die Kämpfe begannen, mussten 6 Fahrzeuge wegen sofortiger mechanischer Reparationen zurückgezogen werden, ein sehr beunruhigendes Vorzeichen. Die verbleibenden 83 Ferdinands bereiteten sich darauf vor, die deutsche Speerspitze anzuführen. AM5. Juli 1943 wurde die Operation Citadel nach einem massiven Artilleriebeschuss gestartet. Die Ferdinands rückten als Teil der Angriffswellen vor und hatten die Aufgabe,
Sowjetische Panzerbesatzungen und Panzer auf große Entfernung zu zerstören und den Weg für deutsche Panzer und Infanterie frei zu machen. Zunächst funktionierten die Ferdinand Genoe von ihren Konstrukturen beabsichtigt. Ihre leistungsstarken Kanonen vernichten sowjetische Panzer, beaver die T-34 in effektiv Schussreichweite gelangen konnten. Ihr unglaublich dick Panzerung ließ sowjetisches Panzerabwehrführer abprallen, das konventionell deutsche Panzer zerstört hat. Sowjetische Panzerbesatzungen waren völlig schockiert, als Graniten harmlos von der 200 mm starken Frontpanzerung abprallten, und einige sowjetische Panzerbesatzungen gaben einfach ihre Stellungen auf, anstatt sich diesen scheinbar unbesiegbaren deutschen Monstern zu stellen. Die sowjetischen Verteidigungsvorbereitungen erwiesen sich jedoch als weitaus umfangreicher, als die deutsche Aufklärung erwartet hat. Allein die Zentralfront hat über 400.000 Panzerabwehrmaschinen auf mehreren Verteidigungslinien verlegt. Ausgerechnet das Skiergewicht de Ferdinand macht in extrem anfällig für Minenschäden. Wenn ein Mine unter einer Kette detoniert, wird der daraus resultierende Schaden häufig zum Bruch der Aufhängung, zur Verformung der Kette selbst oder zur Zerstörung der Laufräder. Das 65-Tonnen-Gewicht macht Feldreparationen nahezu unmöglich. Von den 45 Ferdinands, die schwere Panzerjägerabteilung 653 am ersten Tag eingesetzt hat, wurden bis 1700 Hours oder alle bis auf 12 durch Minenschäden immobilisiert. Die meisten sollten schließlich geborgen und wieder in Dienst gestellt wurden, aber die Schwierigkeit, solch massiv, bestätigt Farzus aus einem aktiven Kampfgebiet zu bergen, war enorm. Sowjetische Sprengkommandos wurden auch nachts ausgeschickt, aufgegebene Ferdinands mit Sprengladungen zu zerstören. Nach verheerender War, dass die sowjetische Infanterie schnell den entscheidenden Fehler de Ferdinand entdeckt. Das Fahrzeug besaß praktisch kein Verteidigungsfähigkeit gegen Infanterieangriff aus nächster Nähe. Die Hauptkanone hat ein sehr begrenzte Seitenrichtung und konnte nicht weitgehend abgesenkt werden, Ziel direkt neben dem Fahrzeug zu bekämpfen. Am gesamten Fahrzeug waren kein Maschinengewehr zur Nahverteidigung montiert. Sobald es der sowjetischen Infanterie gelang, die Distanz zu überbrücken, blieben den Ferdinand-Besatzungen nur sehr wenig Optionen. Die sowjetische Infanterietaktik passt sich innerhalb weniger Tagen. Spezialisierte Panzerabwehrteams lernten schnell, die Ferdinands einfach über ihre Stellungen in Schützengräben und Fuchslochstellungen fahren zu lassen. Sowjetische Soldaten hatten bereits eine Ausbildung zur Überwindung der Panzerphobie durchlaufen, einschließlich Abundien, bei denen Panzer direkt über besetzte Schützengräben führen. Sobald die Ferdinands die erste Verteidigungslinie passiert hatten, kamen die Infanteristen aus der Deckung, bewaffnet mit PTRD-41 Panzerbuchsen, Sprengladungen und Molotow-Cocktails. Waren die PTRD-41 Buchs die Dickfrontpanzerung nicht durchdringen konnte sie die Motorabdeckung, die Ketten und die Sichtblock beschädigen. Ein gezielter Schuss in die Motorluftunterstützer konnte Brandy auslösen oder die Kühlsystem beschädigen. Auf die Ketten gerichtete Schuss konnten das Fahrzeug sofort immobilisieren. Sobald ein Ferdinand immobilisiert war, schwarmt die sowjetische Infanterie mit Molotow-Cocktails und Granaten aus Molotow-Cocktails spritzten brennenden Treibstoff über die Motorabdeckungen und Granaten, die auf die Luftunterstützer fielen, füllten den Innenraum mit gefahrlichem Rauch und Splittern. Die Ferdinand-Besatzungen waren gefangen. Aufgrund ihrer extrem eingeschränkten Sicht konnten sie die Infanteristen, die direkt neben ihren Fahrzeugen kauerten, nicht sehen. Sie konnten sie nicht erschießen, weil sie kein Abwehrmaschinengewehr hatten. Und sie konnten nicht wegfahren, wenn ihre Ketten beschädigt waren. Die einzige verbale Option war, das Fahrzeug aufzugeben und zu versuchen, die eigenen Linien zu Fuß zu erreichen,
was auf dazu führt, das Sie Gittete wurden. Einige Verzweifelt Besatzungen versuchten improvisiert, gefahrlich Verteidigungs Maßnahmen. Ein paar versuchten, ihr persönlichen MG42 Maschinengewehr durch den Lauf der Hauptkanone abzuführen und die die gesamt 88 Kanone zu schwenken, auf Angreifer zu zielen. Ein Manöver, das soll absurd gefahrlich als auch weitgehend unwirksam war. Andere Besatzungen griffen dazu über, die Lücken zu öffnen, Pistolen und die Maskenpistolen abzuführen, wodurch sie sich unweigerlich feindlichem Führer aussetzten. Dies verzweifelten Maßnahmen waren selten erfolgreich, das Fahrzeug zu retten. Die Schlacht bei Kursk sich als Desaster für die Ferdinands. Obwohl sie bei der Bekämpfung sowjetischer Panzer auf große Entfernung beeindruckend Absturzquoten erzielten, erlitten sie Verheeren Verlust, hauptsächlich durch Minenschäden und die Infanterieangriff. Deutsche Aufzeichnungen behaupteten, die Schwerpanzerjagdabteilung 653 have 320 feindliche Panzer zerstört, während sie 13 Ferdinands im Kampf verlor. Die kombinierten Angeben bei der Bataillon überschritten 500 zerstört sowjetische Panzer. Dies beeindruckenden Statistiken verklärten jedoch die harte Realität. Die Mehrheit der Ferdinand Verlust stammt nicht von feindlichen Panzern, sondern von mechanischen Ausfallen, Minenschäden und die Infanterieabwehr. Die Fahrzeuge, die für den defensiven Fernkampf konzipiert waren, wurden als Durchbruchswaffen bei Offensivoperationen in über stark vermint sowjetische Verteidigungsgürtel hinweg falsch eingesetzt. Am 12. Juli, als Hitler die Operation Citadel nach der Alliierten Invasion Siziliens abbrach, waren von den 89 Ferdinands, die Schlacht begonnen hatten, noch etwa 50 einsatzbereit. Die Erfahrung bei Kursk zwang die deutschen Kommandeur, die kritischen, fatalen Konstruktionsfehler de Ferdinand endlich ins Wirken. Im Herbst 1943 wurden alle überlebenden Ferdinands zur umfangreichen, umfassenden Modifikation zurück nach Deutschland befohlen. Der Umbauprozess wird über mehrere Monate in Nibelungenwerk durchgeführt. Ingenieur installierten ein Kugelgelegers MG34 Maskeningenieur in der Bugplatte für den Funker, wodurch das Fahrzeug endlich ein minimale Verteidigungsfähigkeit gegen angreifende Infanterie erhielt. Sie montierten auch eine neue Kommandantenkuppel mit Blocken, baumgleichen Typ, der beim Sturm des Jets 3 verwendet wurde, was die Fähigkeit der Kommandanten, das Schlachtfeld zu überblicken, dramatisch verbessert. Simultante Magnetmenenpace wird auf den Rumpf und den Aufbau aufgetragen, und die Konstruktion der Motorluftungsstütze wird zum besseren Schutz verbessert. Diese Modifikationen erhöhten die Masse des Fahrzeugs 5 Tonnen, wodurch das Gesamtgewicht auf massiv 70 Tonnen stieg. Entschieden war, dass keine Verbesserungen in den Motoren oder dem Getriebe vorgenommen wurden, was bedeutet, dass der bereits untermotorisierte Ferdinand noch träger wird. Am 1. Mai 1944 ordniert Hitler persönlichen, das Fahrzeug offiziell von Ferdinand in Elefant zu benennen. Im Februar 1944 wurden 11 der neu modifizierten Elephants dringend nach Italien entsandt. Die erste Kompanie der Schwerpanzerjagdabteilung 653, kommandiert von Oberleutnant Helmuth Ulrich, wird zur Abwehr der Alliierten Landung bei Anzio eingesetzt. Das burgige italienische Gelände erwies sich als noch anspruchsvoller als die russische Steppe. Schmale Bergstraßen mit steilen Steigungen und die scharfen Harnadelkurven waren nie dafür vorgesehen, 70 Tonnen Fahrzeuge zu tragen. Für den zivilen Verkehr gebaut brücken konnten das Gewicht der Elefant nicht tragen, was die Fahrzeuge durch Bach zu verten, Felsig hang zu erklimmen und die Gelände zu befahren, das selbst wie leichter Panzer stark herausfordert. Mechanisch Ausfall waren konstant. Die überlasteten Motoren überhitzen bei steilen Anstiegen, Getriebe versagten unter der kontinuierlichen Belastung, und die Ketten verschlossen in alarmierendem Tempo,
wobei in Italien kein Ersatz verfügbar war. Wenn ein Elefant auf einer engen Bergstraße liegen blieb, konnte die Gesamtroute komplett blockieren, bis geborgen oder besiegt worden konnte. Amerikanische Panzerbesatzungen erhielten ihre erste Nachunterstützung eines Elefant, als Fahrzeug 102 der Zweiten Kompanie in die Mai 1944 in der Nähe von Lanuvio wegen eines Motorbrandes liegen blieb. Die Besatzung verließ die amerikanische Ingenieur inspizierten die Maschine gründlich. Sie bestätigten die Geheimdienstbericht von der Ostfront. Das Fahrzeug besaß außergewöhnliche Panzerung und Führerkraft, litt aber unter kritischen operativen Schwachstellen. Amerikanische Geheimdienstbericht stellten ausdrücklich die extrem eingeschränkte Sicht der Besatzung, insbesondere zu den Seiten und nach hinten, fest. Das Einzelmaskeningenieur bot ein unzureichende Abwehrführerkraft, die nur einen schmalen Bogen direkt nach vorn abdeckt. Am wichtigsten war, dass das massiv geübte Fahrzeugs und der untermotorisierte Antriebsstrang sehr anfällig für mechanischen Ausfall machten. Die amerikanischen Streitkraft kamen zu dem Schluss, dass sie bei Offensivoperationen wenig von diesem Fahrzeug zu befürchten hatten, da wahrscheinlich zusammenbrechen wird, bevor überhaupt das Schlachtfeld erreicht. Die amerikanische taktische Doktrin betont die Vermeidung frontaliger Gefecht, bei denen die Panzerung und die Kanone de Elefant einen überwältigenden Vorteil boten. Stattdessen manövrierten die amerikanischen Streitkraft, von den Flanken oder von hinten anzugreifen, warteten darauf, dass die Fahrzeuge liegen blieben, oder forderten Artillerie und Luftunterstützung gegen die dünnere Seiten und Heckpanzerung de Elefant an. Sogar amerikanische 75 mm Kanonen konnten auf diese Weise abstrus erzielen. Von den 11 Elephants, die sprunglich nach Italien gesteckt wurden, überlebten mindestens 3, im August 1944 evakuiert zu werden. Die anderen gingen im Frühjahr und Sommer 1944 verloren. Ferdinand 114 wird im 1. Mars zerstört, Ferdinand 131 wird im 2. Mars ausgestellte und Ferdinand 113 ging im 25. Mai verloren. Mehrere Fahrzeuge wurden bei den Kämpfen im Juni Cisterna zerstört. Die Mehrheit der Verlust resultiert aus mechanischen Ausfallen und nicht aus direkten feindlichen Kampfhandlungen. Das Ordnanzkorps der US-Armee erbeutete das Elefant-Fahrzeug 102, das ursprünglich Ferdinand 633 bei Kursk gewesen war, und Verschift schließlich zur detaillierten Erprobung zum Aberdeen Proving Ground in Maryland. Amerikanische Ingenieur führten umfangreiche Evaluierungen durch und bestätigten die starken und die ausprägten Schwächen des Fahrzeugs. Die Tests bestätigten, dass der Elephants war in seiner vorgesehenen Rolle formidable war, aber für die realen Schlachtfeldbedingungen einfach unpraktisch war. Die verbliebenen Elephants in der Ostfront wurden 1944 weiterhin eingesetzt, meistens bei Verteidigungsoperationen in der Ukraine. Zwei Kampagnen mit insgesamt 28 Elephants wurden zur Verstärkung der Stellungen der Heeresgruppe Süd in der Nähe von Tarnopol eingesetzt. Die Fahrzeuge erwiesen sich als effektiv, wenn sie korrekt in Hinterhaltstellen mit Infanterieunterstützung eingesetzt wurden, aber es gab eine Genick von innen, einen strategischen Unterschied zu machen. Verlust durch Kampf und mechanische Ausfall reduzierten ihr Zoll stetig. Ein kleines Kontingent von Elephants nahm im Januar 1945 in Verteidigungsschlachten waren der sowjetischen Wechseloder Offensive teil. Als sowjetische Streitkraft tief nach Polen vordringen, kämpften die letzten überlebenden Elephants in den verzweifelten Verteidigungsschlachten südlich von Berlin im April 1945. Bis zum Ende des Kriegs überlebten nur zwei Elephants unversehrt. Ein Ferdinand, der im Juli 1943 von sowjetischen Streitkräften bei Kursk erbeutete wurde, ist derzeit im Panzermuseum Kubinka außerhalb von Moskau ausgestellt.
Der von amerikanischen Streitkräften in Italien Erbutet Elefant befindet sich heute in Fort Gregg Adams in Virginia. Die Grundlagen Frage Blight. Wie konnten deutsche Ingenieur einen 65-Tonnen Jagdpanzer ohne angemessen Mittel zur Verteidigung gegen Infanterie konstruieren? Die Antwort liegt in der improvisierten Entzung des Fahrzeugs und den Annahmen, die tief in der deutschen Doktrin verwurzelt waren. Der Ferdinand war nie dazu gedacht, Alien zu operieren. Die deutsche Doktrin der verbundenen Waffen sah vor, dass Jagdpanzer mit Infanterieunterstützung zusammenarbeiten müssen. Die Infanterie sollte das Fahrzeug vor feindlicher Infanterie schützen, waren der Jagdpanzer feindlich Panzer auf Großentfernung bekämpft. Auf dem Papier schien diese Doktrin perfekt stichhaltig zu sein. In der Praxis konnte die Infanterie jedoch nicht immer mit den gepanzerten Fahrzeugen Schritt halten, insbesondere in verminntem Gelände oder durch befestigte Stellungen. Die Infanterie konnte durch feindliches Feuer niedergehalten werden, waren die Jagdpanzer weiter verrückten, oder bei Nachtoperationen oder schlechter Sicht konnten Infanterie und Panzer leicht voneinander getrennt werden. Jeds dieser Szenarien mit den Ferdinand wehrlos, und alle traten bei Kursk regelmäßig auf. Die deutschen Konstrukteure waren in ihrer Philosophie des Panzerdesigns übermütig geworden. Sie priorisierten maximalen Panzerschutz und maximale Führerkraft, in der Annahme, dass die richtige Taktik und ihr Mangel kompensieren wird. Die Konstrukteure des Ferdinand glaubten, sein dick Panzerung wird in vor Panzerabwehrwaffen schützen und sein Langstreckenkanonen wird feindlich Panzer auf sicher Distanz halten. Sie berücksichtigten die Nahbereichsbedrohung durch Infanterie nicht ausreichend, trotz jahrelanger Kampferfahrung, die klar seit, dass immobilisiert oder isolierte Panzer extrem verwundbar waren. Die Entscheidung, den Ferdinand ohne angemessen Maschinengewehr zu bauen, war ein bewusstes Designwahl, kein Überhang. Sie spiegelt spezifisch Annahmen über den Einsatz wider, die sich in tatsächlichen Kampf als fatal fehlerhaft erwiesen. Das Fahrzeug war akribisch für ein sehr eng taktische Rolle optimiert, den Panzerabwehrkampf auf Großentfernung aus vorbereiteten Verteidigungsstellen mit garantierter Infanterieunterstützung. Als in genau diesem Szenario einsetzt war der Ferdinand verheerend effektiv, aber der Krieg erlaubt solche idealen Umstände selten. Für amerikanische Panzerkonstrukteur liefert der Ferdinand/Elefant wohl negativ Lehren. Sieht, dass Spezifikationen auf dem Papier nicht immer in Wirksamkeit auf dem Schlachtfeld umgesetzt werden können. Ein Fahrzeug konnte die Dix-Panzerung und die Starkskanone der Welt besitzen und den Skydern, wenn es im Feld nicht gewartet werden konnte, wenn es seine Kampfstellung nicht erreichen konnte oder wenn es sich nicht gegen alle Bedrohungsarten verteidigen konnte. Die amerikanische Doktrin für Jagdpanzer betont sehr unterschiedliche Prioritäten. Fahrzeuge wie der M10 und der M36 hatten deutlich weniger Panzerung als der Ferdinand, waren aber schneller, zuverlässiger, mechanisch einfacher und mit mehreren Maschinengewehren zur Selbstverteidigung ausgestattet. Sie wurden auf Mobilität und praktische Funktionalität und nicht auf maximalen Schutz ausgelegt. Die amerikanische Doktrin akzeptiert, dass sich Jagdpanzer auf Tarnung und Manövrierfähigkeit und nicht auf schwere Panzerung verlassen wurden. Der Kontrast war krass. Die Deutschen bauten den ultimativen defensiven Jagdpanzer und entdeckten, dass die ultimative Verteidigungsfähigkeit nichts bedeutet, wenn das Fahrzeug nicht überleben konnte, seine Verteidigungsstellung zu erreichen. Die Amerikaner bauten weniger beeindruckend, aber weitaus praktischer Fahrzeuge, die ihr Missionen unter realen Schlachtfeldbedingungen tatsächlich erfüllen konnten. Die Geschichte der Ferdinand/Elefant veranschaulicht die inhärente Gefahr der Überspezialisierung im Waffendesign. Wenn die Umstände perfekt zu den engen Designparametern des Fahrzeugs passten, wird es nahezu unaufhaltsam. Aber wenn die Umstände auf einer geringfügig davon abweichen, werden seine Schwächen katastrophal. Minenfelder immobilisierten
mechanische Problemsetzten es außer Gefecht, und die Infanterieabwehr zerstörten es. Das Fahrzeug verbraucht knapp Ressourcen und liefert letztendlich nur ein begrenzt Gesamtkampfaktivität. Studieren Militärhistoriker den Ferdinand/Elefant als ein Mannen Geschichte über praktisches Design versus theoretische Leistung. Das Fahrzeug wird oft in Kursen zur Panzerentwicklung als Beispiel dafür vorgestellt, wie beeindruckend Spezifikationen kritisch operative Mangel verschleiern können. Es zeigt, dass Waffen für die harten Schlachtfeldrealitäten, in denen nichts nach Plan läuft, und nicht für Idealbedingungen, die selten existieren, konstruiert werden müssen. Diese überlebenden Exemplar stehen als Denkmäler soll für den deutschen Ingenieursensprech als auch für die Grenzen der überspezialisierten Designs. Museumsbesitzer bestaunen die massive Kanone und die unglaublich dick Panzerung. Dan bemerken sie das einzelne Kleinmaskeningenieur, das nur den vorderen Bereich abdeckt, und die sie verstehen sofort, während dies scheinbar unbesiegbare Maschinen in Wirklichkeit ziemlich verwundbar war. Der Machtigs Jagdpanzer von 1943 war durch die Einfachsbedrohung wehrlos gemacht. Einen Mann zu Fuß mit einer Granat. Für die sowjetischen Infanteristen, die Ferdinands im Sommer 1943 auf den Schlachtfeldern von Kursk verfolgten, war der Mangel an Abwehrbewaffnung ein kritisch Schwachstelle, die sie rücksichtslos ausnutzten. Sie entwickelten spezifische Taktiken, dies Stahlmonster zu besiegen, wohl wissend, dass sie, wenn sie die Distanz überwinden konnten, ein 65-Tonnen-Festung mit Waffen zerstören konnten, die so primitiv waren wie ein Flash Benzin und die ein brennender Lappen. Für die amerikanischen Panzerbesatzungen, die den Elefants im Frühjahr 1944 in den Bergen Italiens gegenüberstanden, reduziert das Wissen, dass das Fahrzeug extrem begrenzt Verteidigungsfähigkeiten und die chronisch mechanische Problem hat, den Angstfaktor erheblich. Sie lernten, die tödliche Zone der Elefant in der Front zu meiden und die stattdessen zu manövrieren, von Positionen anzugreifen, in denen amerikanische Kanonen durchdringen konnten, oder warteten einfach auf den unvermeidlichen mechanischen Ausfall. Der Ferdinand/Elefant beweist letztendlich, dass der Sieg in der modernen Kriegsführung nicht daraus entsteht, die einzig machtigste einzelne Waffe zu bauen, sondern daraus, praktisch Waffen zu bauen, die Soldaten unter tatsächlichen Kampfbedingungen effektiv einsetzen können. Der Jagdpanzer, der sich kaum gegen Infanterie verteidigen konnte, wird zu einem perfekten Beispiel für eine fehlerhafte Designphilosophie, Einlection, die Entwicklung gepanzerter Fahrzeuge jahrzehntelang tiefgreifend beeinflusst. In die wird Ferdinand Porsches umfunktionierter Fahrgestell zu einer der umstrittensten Waffen des Zweiten Weltkriegs. Erzielt bemerkenswert Absturzquoten, wenn genau wie entworfen eingesetzt wird, und die feindlichen Panzerbesatzungen, die seiner massiven Kanone und die undurchdringlichen Frontpanzerung gegenüberstanden, ein. Aber verbraucht auch enorm Ressourcen, ehrlich katastrophal verlust durch Einfig Bedrohungen und die trug letztendlich sehr wenig zur strategischen Position Deutschlands bei. Der Ferdinand/Elefant steht als Beweis dafür, dass im Krieg praktisch Funktionalität mehr sollte als beeindruckend Spezifikationen und das, die fortschrittlichste Waffe nicht immer die effektivste Waffe ist.